It's nice to meet you. I have so many questions, but I 조금 realize... 마이크 가까이 대고 얘기해 주세요. Can you speak louder or closer Okay, to the mic? yeah, I Sorry. said I have so many questions, but I guess my one question, most important one, would be, can you explain to us about your enlightenment, like leading up to perhaps? Explain about enlightenment. 조금 가까이 대고 얘기해 주세요. 소리가 잘 안 들립니다. I'm so sorry. Yeah, okay. Should I say it again? I was just wondering about the circumstances of your experience with your realization of enlightenment, if you could share that with us. 깨달음에 대해서 너무 신비주의로 접근하시면 좀 어렵지 않나 싶습니다. So enlightenment becomes really difficult to approach if you approach it from a mystical perspective. 만약에 이 방에 불이 없다고 합시다. Say there it's dark in this room. There's no light. 아무것도 보이는 게 없습니다. You can't see anything. 보이는 게 없어도 살아갈 수는 있습니다. And we can still live in the dark. 그러나 우리는 손으로 더듬고 발로 더듬으면서 어떤 물건을 찾을 때도 어렵고 길을 이동할 때도 많은 어려움이 있습니다. But we have to rely on other senses. So it's going to be difficult for us to find things. It's going to be difficult for us to find the path out, to the exit. 또 넘어져서 다칠 수도 있고요. And we can also always fall, right? Trip and fall and get hurt. 그런데 갑자기 불이 켜지면 모든 것이 환하게 보입니다. Then all of a sudden the light comes on and we can see everything. 아무것도 변한 것은 없습니다. Nothing changed. 그러나 내가 원하는 바를 잘 찾아갈 수가 있습니다. But now I can find what I want to find. 어떤 넘어지는 것도 방지할 수 있고요. And then I don't fall down anymore because I see where I'm going. 이와 같다고 말할 수 있습니다. So in a way, enlightenment is like that. 그래서 우리는 눈을 뜨고 보고 귀를 열고 듣지만은 실제로 진실을 보지 못할 때가 많습니다. So there are oftentimes we have our eyes open, we have our ears open. At the same time, we cannot recognize the truth. 자기의 경험이나 자기의 신념이나 믿음이나 이런 것에 사로잡혀 있는 경우가 많습니다. Because we are captured by conceived notions, beliefs, and faith of how the world should be. 그래서 보이지 않고 듣는다고 하지만 사실은 듣지 않고 있는 경우가 많습니다. So we look, but we don't really see. We hear, but we don't really listen. 그래서 나는 잘한다고 했는데 결과가 나빠지는 경우가 많습니다. So because of that, I try my best. I make the best choice possible, but oftentimes the result is not what I wanted. 이것을 어리석음이라고 말합니다. And we term that as foolishness. 예를 들어서 내가 타인을 손에 끼치거나 해치게 되면 타인을 기준으로 해서는 이거를 나쁜 행동, 나쁜 짓이다 이런 용어로 표현합니다. So I guess assume that I hurt somebody else. From that person, that victim's perspective, I was a bad person. 근데 자기에게 손해를 끼치고 자기를 해치는 경우에는 이것을 나쁘다는 표현을 쓰지 않고 어리석다 이렇게 표현을 합니다. But from my perspective, as the person who actually victimized the other, as the aggressor, I'm not necessarily bad. I would consider myself foolish. 우리들 대부분은 스스로 자신을 괴롭히거나 자신에게 손해를 끼치거나 자기를 해치는 경우가 매우 많습니다. Because there are a lot of cases in which we hurt ourselves, we cause our own suffering. 이것을 어리석다라고 표현합니다. And we term that as foolishness. 내가 타인에게 해를 끼쳤을 때도 불교에서는 나쁜 행동이라고 보기보다는 어리석은 행동이다 이렇게 표현을 더 많이 합니다. So even when I cause damage to others, hurt others, in Buddhism, looking at myself, diagnosing myself, I don't call myself bad. I said I engaged in a foolish action. 왜냐하면 타인의 재물을 $100를 훔치고 사실은 나중에 배상을 $1000로 한다면 타인을 기준으로 할 때는 나쁜 행동이지만 나를 기준으로 할 때는 내가 손해보는 행동을 했지 않습니까? 그러니까 이것마저도 수행에서는 어리석은 행동이다 이렇게 표현합니다. For example, I stole $100, but I got caught, so I had to pay back $1,000 in fines. So from the victim's perspective, it's a bad action. I'm a bad actor. But in Buddhist terms, from a spiritual practice perspective, I engaged in a foolish action that caused me more damage.
그래서 불교에서는 선악적 관점으로 접근하기보다는 어리석음에서 벗어났느냐, 지혜롭냐 이런 관점에서 사물을 봅니다. So the value system Buddhist brings bear to the world is not good or bad actions. It's actually, have I been foolish or have I been wise? 그래서 그 어리석음에서 벗어나는 것을 이름하여 깨달음이다 이렇게 표현합니다. And the fact that you free yourself, the state of freedom from that foolishness is what we call as nirvana or enlightenment. 그것을 이제 상징적으로 어떤 빛에다가 비유합니다. 어리석음을 어둠에 비유하고 이제 지혜를 이렇게 빛에다가 비유하는 겁니다. And we, usually compare that state of foolishness as darkness and that state of wisdom as that ray of light. 그래서 여러분들은 순간순간 많은 깨달음을 얻어갈 수도 있고 또 어리석음에서 헤맬 때도 있습니다. So in a way, we actually engage every day in frequent bouts of wisdom versus frequent bouts of darkness and foolishness. 여러분들이 어리석을 때 어리석다는 것을 자각하는 것이 깨달음입니다. So enlightenment is being mindful of foolishness when you're being foolish. 즉 내가 아이에게 사랑을 베푼다고 아이에게 지나친 관심을 가졌는데 어느 날 돌아보니까 이게 아이를 위한 것이 아니라 내 마음대로 하려고 하는 나의 욕구였구나 하는 것을 자각한다면 이것이 바로 깨달음이다 이렇게 말할 수 있습니다. For example, you try to raise your children to the best way possible, and you intervene in their lives and try to dominate their lives. And looking back after a while, and realize that that was not expression of love towards your child, but expression of your own ambition, your desire. And that recognition is enlightenment. 네, 남편을 걱정해서 이런저런 잔소리를 했는데 그게 결과적으로 남편을 화를 잡고 도두게 되고 이것이 부부 갈등이 된다든지 남편이 스트레스를 받아가 건강을 해친다면 이것도 어리석은 행동입니다. As you engage in a fight, with your spouse, because you want to advise your spouse, you want to nag your spouse, so that your spouse does the right thing, but it actually leads to fight, to marriage, and leads to a bad marriage and bad dynamics, and you realize that after the fact, and that becomes wisdom. 근데 여기서는 관점이 매우 중요한데요. So that perspective is really important. 어떤 사건이 생겨도 너 문제다라는 관점에 서지 않습니다. So basically in Buddhism, whatever situation happens, whatever event happens, we don't blame anybody. 이 상황에서 내가 어떻게 할 거냐 하는 관점입니다. The question is always, in this current situation that has already happened, what do I do? 남편이 바람을 펴서 우리 부부관계가 파탄이 났다. 이렇게 남편에게 책임을 돌리지 않습니다. So even if my husband had an affair and that broke our marriage, I don't blame the husband. 남편이 바람을 피운 이 남편을 두고 나는 결혼 생활을 할 건지 안 할 건지 이제 내가 결정을 하는 겁니다. Basically, the question becomes, okay, now that my husband had an affair and knowing this, then it becomes my choice whether to continue that marriage or get a divorce. 어떤 경우에도 내 인생은 내가 주인이 되어서 선택을 하고 책임을 지는 겁니다. So under whatever circumstances you find yourself in, I own my decision and I define my own life. 그렇기 때문에 미워하거나 원망하거나 괴로워하지 않습니다. So I don't have to feel angry, I don't have to suffer. 상황은 늘 변하니까요. Because situation always changes. 배신이라는 건 없습니다. There's no betrayal here. 상황이 바뀌었을 뿐입니다. It's just the situation has changed. 이 상황에서 나는 어떻게 할 So 것인가? under these circumstances, what am I going to do? 네. 이런 자기 인생의 주인이 자기라는 것을 잊어버리고 늘 누구를 탓하고 살 때 이것이 바로 자기를 해친다는 겁니다. So when we actually forget that we own our own decisions, our own lives, and we always end up blaming others, then we forget the fact that we own our own lives. 이렇게 자기가 주인 노릇을 못하는 데는 우리가 살아온 성장해온 많은 배경이 원인이 되어 있습니다. And there are a lot of reasons why we forget that we are the master of our own lives. 그렇기 때문에 어떤 그런 관념, 어떤 윤리 도덕관, 까르마라고 표현한 이런 것에 우리가 갇혀서 삶을 제대로 못 본다는 것. And that's because we allow ourselves to be captured in whatever preconception, whatever cognitive framework or worldview, whatever faith traditions or karma that does not allow us to see clearly. 그러다가 여러분들이 어떤 상황, 어떤
본문을 듣거나 글을 읽거나 실제로 경험을 하는 속에 내가 못 봤구나, 내가 몰랐구나, 내가 잘못했구나 이렇게 자각하는 것을 깨달음이라고 말합니다. Then when you're reading something, when you're hearing somebody's lecture, and when you have internalized or experiencing something, you have that epiphany in which that, I was ignorant or I was wrong. And that moment is enlightenment. 그러나 이제 우리가 오랜 관습에 젖어 있는 것은 자각하기가 쉽지가 않습니다. However, it's really difficult for us to actually recognize that or not allow us to be captured by old preconceptions. 이럴 때는 약간의 안내자의 도움이 필요합니다. And to free ourselves from that, we need help of a guide. 즉 내가 옳다는 어떤 확신이 들 때일수록 그것이 더 어두워진다는 겁니다. So basically, the stronger I think I'm right, the darker it becomes. 그래서 내가 어떤 어려움에 더 깊이 처했을 때일수록 깨달음이 커지는 겁니다. So in a way, it's the deeper you are in dire straits, in trouble, or in difficulties, the enlightenment potentially or proportionally can become bigger. 그래서 이런 관념에서 벗어나 버리면 이 세상에 그 어떤 일도 별일은 없어집니다. So once you allow yourself to free yourself from your preconceptions, nothing else is fearful. 남편이 죽었다든지, 남편이 바람을 피웠다든지, 재산이 없어졌다든지 이런 것도 뭔가를 붙들고 있을 때는 굉장히 큰 일이지만은 놔버리고 나면 그냥 세상에서 일어날 많은 일 중에 그냥 하나의 일에 불과한 겁니다. You know, the death of a husband, the affair of a husband, or the loss of wealth, sudden loss of wealth, whatever happens, all that just becomes another occurrence in the great experience of life. 그래서 삶이 조금 더 여유가 있고 자유로워져 갑니다. In that sense, you become a little more relaxed and spacious on how you approach life. 죽은 뒤에 어디를 가느냐는 것은 죽음이 두렵기 때문에 생기는 우리들의 우려고 궁금증입니다. You know, the fear of the after death, the question we have about after death, is a question we have because we're fearful of death. 죽음에 대한 두려움이 없어져 버리면 죽음은 뒤에라 어떻게 할 거냐 이런 생각 자체가 일어나지 않습니다. But if you're no longer afraid of death, what happens after death is not even a question to you anymore. 그래서 저희들은 여러분들이 이제 불교 공부를 하는 방법이 하나 있고요. So, you know, there's a way to study Buddhism. 그런데 불교 공부가 깨달음에 이르는데 도움이 될 수도 있고 안 될 수도 있습니다. But even studying Buddhism may help or may not help you arrive at enlightenment. 불교 철학이나 불교 교리를 공부하는 것은 지식이 되기 때문에 이것은 깨달음과는 직접적 관계가 없습니다. In fact, studying Buddhist philosophy or Buddhist dogma, they're just intellectual exercises. In a way, they actually form as an obstacle to your enlightenment. 그렇게 깨달음은 크든 작든 자기가 스스로 경험해야 됩니다. Because enlightenment, however large or small, is something that you have to experience yourself. 이것은 설명을 들어서 해결되는 것은 아닙니다. It's not something that you can understand through explanation. 설명을 듣는다는 것은 뇌로 말하면 우리의 대뇌에서 그것을 이해하는 것뿐입니다. Because explanation is matter of your brain, your prefrontal cortex of your brain, kind of understanding intellectually. 우리의 까르마라고 말하는 것은 거의 무의식적인 겁니다. You know, when we mention a karma exists or lives in your subconscious, 거기에 우리의 마음은 거기에 영향을 받고 있습니다. and that's really what affects our behavior. 그래서 우리가 괴롭다라고 하는 것은 대부분 생각의 문제보다는 마음의 문제입니다. So when we say we suffer, it's a matter of the subconscious of the heart, not really of the mind, the intellect. 그래서 무의식적인 어떤 영향을 줄 수 있을 때 우리가 깨달음이라는 용어를 씁니다. So when something can actually influence my subconscious, that's when we actually bring bear the words enlightenment. 그러나 이제 바른 이해는 이 깨달음을 얻는 과정에서 매우 중요합니다. But at the same time, the right understanding of the path, the principle behind it is also important. 그러나 그 이해가 체험되지 않는다면 실제적으로는 아무런 도움이 되지 않습니다. But if your intellectual understanding cannot be internalized and experienced, it doesn't really help. 그래서 저분이 나에게 경험을 물었는데 그 경험은 한두 가지가 아니고 많은 경우 저를 되돌아보는 계기를 마련했습니다. So, you asked me about my experiences or my encounters with enlightenment. So it's not just one big experience. There are a lot of several experiences. 어떤 명상을 하거나 경전을 읽다가 제가 더 이런 어떤
변화를 가져왔다기보다는 저는 고문을 당하면서 더 큰 이런 어떤 변화를 가져왔습니다. So I think an experience that pops to mind was one of the biggest kind of change that came upon me was when I was actually being tortured. 뭐 그걸 일일이 여기서 다 얘기할 수는 없고요. So I can't tell you the whole story because it's a lot. 예, 어떤 순간에 자신이 이렇게 자기의 무지를 알아차리는 이런 계기가 됩니다. You know, even at that moment, whatever moment, there's an opportunity for you to certainly recognize your own ignorance. 또 명상을 하다가 좀 장기간 하게 될 때요. 명상을 하다가 자기의 무의식 체계, 마음속에 깊이 일어나는 어떤 그런 번뇌 같은 것을 직시하게 되면 훨씬 이렇게 큰 변화가 일어나게 됩니다. Also, another big change that may occur to you is once you're engaged in a deep, sustained meditation, you get an opportunity to actually be able to directly observe your subconscious, what's there in your subconscious that may bring about big changes. 그러나 제 경험을 기초로 해서 말씀드리면 내가 this- 가장 옳다는 생각, 즉 가장 억울할 때, 가장 고통스러울 때가 나를 깨달을 수 있는 가장 절호의 기회다. 근데 그게 잘 안 될 뿐이지. But based on my personal experience, the moment where I am in most pain, the moment where I feel the most wronged, those are the best opportunities for you to gain enlightenment. It's not easy, but they're the best opportunities. 그래서 기독교에서 보면 우리가 고통 속에서 하나님의 음성이 들린다 이런 말도 비슷한 얘기지 않을까 싶습니다. So in a way, I think it kind of resonates from a Christian teaching. Christianity teaching teaches us that you hear the voice of God in midst of your pain. Thank you.